Good evening. Can anyone hear me? If you can hear me, please put it into chat. All right, okay. Right, okay. Now, very good evening. Today will be the first day of your chemistry journey after your O-levels. Now you have come up with some serious days after O-levels. I think you have some sleepless night during past few months. I hope, right? Now you are coming to a new journey, actually, the most vital part of your life, your entire life, because from these results, the entire life will be decided. You should know that, because now now this is my today's agenda. First, I'm going to tell me something about myself before the now today is the first day. Now, if you consider my career, I can explain that from my side, because I schooled the Sri College, Colombo from my grade 1, and I will jump to the O-levels. I was the Island 9 at that time, 2010, right? And I have sent to Japan as well from the government. Island 9 means I got 9 A's, no? Then thereafter, I have selected the biology stream. In my first try, only I got 1 A and 2 C's. A for chemistry, physics and biology. Then in my second try, I got 2 A's and 1 B. A for chemistry, A for biology, and B for physics, right? I couldn't attempt this part, the physics. It is my destiny, right? But I can, from this result, I could go to the dental faculty, but I have selected the food science and technology, Sri Jayewardenepura University, because I always like to do some university lecturing at that time also. That was my ambition, not to be a doctor actually, to be a lecturer. That was my ambition, and I'm going in that pathway to become that university lecturer. That is my ambition. You might have different kinds of ambitions. It's up to you. While you going through this pathway, you can decide. But all the things decided by this result. Anivariyam puta, while I'm teaching, I use both languages. That is more comfortable to me. If you can't understand English, if you can't understand the Sinhalese, at least one single word, this class is not good for you, right? මේ රිසල්ට් එක තමයි පුතේ මගේ ජීවිතේ ඩිසයිඩ් කරේ. අදටත් මම මෙතනින් මේකෙන් තමයි අද මම මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Now currently I am reading my Ph.D. at the same university, 1.5 years now passed, and I can show you by sharing the screen. And I'm doing higher food chemistry subjects, and I'm applying the theories which I have learned, the basics which I have learned in my A-levels for the chemistry now. Especially now I'm investigating the trans fatty acid contents. I can remember that once I was learning that organic passage in chemistry, I had that word, the trans, that wording, trans isomers. In your syllabus, it is there, trans isomers in organic. At that time, during my A-levels.
But now I'm the one who's finding this trans fatty acid content in Sri Lanka in food commodities. That is the destiny. අපි දන්නේ අපි කොහොමද තෙන්ට යනවද කියලා. කවදා හරි දවසක එතනට එන්න පුළුවන් වෙයි පුතේ. Right? Now, still I'm in this self introduction part. I will share my screen to show you something. පුතේ මේ අද කරන ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටික නේද මං ගැන කියන ටික ඉතින් එච්චර ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. නමුත් ඉතින් දැනගන්න එපයි ගුරුවරයා ගැන. ඊතුරු ටික definitely you need for your A levels. Whether you participate to my class or not, you should know these things. You should have a target, because if we have a target only, we can climb this ladder and to come into the peak of the success. That is not easy, but definitely can. Definitely can. Now I think you can see my screen. Now simply go to the Google, then type my name. Here you can see my Google Scholar profile comes. In here also, here you can see my articles which I have published recently, and I'm actually now I'm only 28 years old. Within that my short period of career, I got H index of 3. That is a great achievement for a scientist actually. That is ඒක තමයි පුතා විද්‍යාත්මකව පිළිගත් දෙයක්. Right? ඒ කියන්නේ එතකොට පුතා දැන් මේ තියෙන්නේ මම කරපු publications කිහිපයක් Kingsard University Arabian Journal of Chemistry මේ ලංකාවේ food samples වල කොහොමයක් මම කරලා තියෙනවා පුතා මම ඒව පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා විතරයි. මේවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි ඔයගොල්ලෝ scientist කෙනෙක් වුණොත් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගනි මේ scientific publication එකක තියෙන වැදගත්කම ඒක අදට තේරෙන්නේ නැති වෙයි නමුත් කවදා හරි දවසක. Because පුතා from this publication, this is one of my colleague, now she is in the Australia University of Curtin. Because of this publication she had that 2 crore sponsorship provided by the Australian government. මේ publication එක හින්දා තමයි යාට ඒක හම්බුනේ පුතා. ඒතර මේ publications වල value කරන්න බෑ ඇත්තටම. ඒතර එයා අද දැන් එයා ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව වල. ඒක තමයි පුතා destiny එක. මොකද යාට කෝටි 2ක scholarship එක full එකක් හම්බුණා. මේ වගේ තවත් publications කීපයක් තියෙනවා. කරපු දේවල්. මේ තව Google Scholar එකේ තියෙන මේ මෙහෙම තමයි publications කියන දේවල්. Right? මේ oil සම්බන්ධ ඔය වගේ දේවල්. ඒ වගේ පුතා I worked closely with the senior professor Sampath Amartunga of my university, as well as the senior professor Sudanta Liyanage, who was the head of the chemistry panel, as well as I worked with Professor Dharanigala. Just now he was retired, but still he's working with that. But I think from this year onwards, Professor Jayathilaka will command the professor panel, right? And here also I would say this was given by the Denmark for my achievements. They have given this scholarship to during my BSc at the University of Sri Jayewardenepura. Here you can see it is about euro 2000 per annum. It can රුපියල් ලක්ෂ 4ක් විතර මාසෙකට අවුරුද්දකට මට ඉගෙන ගන්න හම්බුණා my university ඉන්න කාලේ due to my performances. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4 ඉවරනකොට රුපියල් ලක්ෂ 16ක් විතර ඩෙන්මාර්ක් රජයෙන් මට මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් දීලා තියෙනවා. ඒක මෙතනදී ප්‍රොෆෙසර් සුදන්ත ඒක යා prove කරලා තියෙනවා. මම මේ proofs පෙන්නන්නේ පුතා because I am a scientist, therefore I won't tell any lies. මට බොරු කියලා වැඩක් නැහැ. මම හැම වෙලාවෙම depend වෙන්නේ proof මත. ඒක නිසා මේ අද මම කියන හැමදේම ඔයාලට කරලා දෙනවම තමයි. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. Right. මම හිතනවා මේ ඇති කියලා මම ගැන කියපු දේවල්. Right. Okay. Now
මේක රෙකෝඩින්ග්ස් හම්බ වෙනවා පුතා. ඒක නිසා මේ පස්සේ සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය මුල් ටික මගේ අරුණට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට පස්සේ බලන්න පුළුවන්. Right. Now we'll come to the most important part of today's session. මේ මං ගැන ඉතින් කියලා ඉවරයි. ආයි කියන්නේ හරි. හැමදාම මං ගැන කී කී වැඩක් නැහැ නේ පුතා. අපි එතනට එන්න අවතර දවසක ඔයගොල්ලෝ ස්පෙෂලිස්ට් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු ඇති, ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඇති. But those are limited things because all cannot to be a doctor. No. It will be decided by your results. I will show you how many will achieve that thing practical manner. බොරු කියන්න මට කැමති නෑ. බොරු දේවල් මම අපාන්න කැමති නෑ. ඒක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට send කරා for the WhatsApp group. I have sent you some PDFs from the government statistics. If you consider the A levels, about 80,000 students writing the chemistry paper. 80000ක් ලියනවා පුතේ. From among that 80,000, it means 80,000 approximately. It means Sinhala majority. Sinhala medium is the majority. Tamil medium second, about 9,000 students. English medium only about 3,000 students. Majority of our Sinhala. Out of these 80,000 students, A will be achieved by, I'm referring to chemistry, 6,000 approximately, 5,000 to 6,000. S and fail about 45,000. It means you can see majority taking this. That is happening always year to year. Whether the paper is difficult or not, this is happening, right? This is the balancing of this entire A levels because only few can attend to the university because the university's resources are limited. Therefore, these values always a constant, right? Now, if you consider this English medium stuff, English medium, now 3,000 students mean first child, second child, as well as third child. Out of these 3,000, about 150 to 250 will gain A for chemistry. This is A for chemistry from this 80,000 all මේ තුනම එතකොට පුතා 3S කියන concept එකට එන්නේ කවුද 3S will be achieved by only 3,000 students among this 80,000 very few it means this is not that easy දැන් අපි හිතමු A9යි කියලා O level වලට A9 කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා even though I was the island 9 in this entire country, I got only 1A, 2C for this A levels at my first child. How it can happen? That is due to our careless. We don't know the pattern. Puta, this A level has a frame. We should be within this frame. You can't be outside. If you are wandering outside day to day, month to month, year to year, you can't achieve this. You can't. The ones who master this frame will achieve this. I will show you the pathway for the chemistry from the right beginning. Because මට ඇත්තටම past papers වල තියෙන ප්‍රශ්න වල අංක resource book එකේ P2 වල තියෙන තැන් ඔක්කොම මට කටපාඩම්. අපි මේවා මේ සෙල්ලම් කරන්න උගන්වනවා නෙමෙයි. හරි? වැදගත් විදිහට අපි මේ වැඩේ කරමු. මේකට යන්න මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් හැබැයි මං කියන දේවල් කරන්න.
බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක පුතා, you should achieve a higher grade because the living in this country is quite difficult. Your parents know that. They are facing vulnerable issues in these days. But if you can achieve a higher grade, ඒක ඒගොල්ලන්ට ඔයා දෙන ලොකුම ලොකු තෑග්ගක්. හරිද? ඒක කරන්න ඔයා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක achieve කරන්න. දැන් මම මේ අද ක්ලාස් එකට එනවා කිව්වා එක පුතෙක්. ඒ පුතාගේ අම්මා අද කතා කරලා මට කියනවා, "සර්, පුතා O level කරේ නැහැ. ඒ හොඳට ඉගෙන ගත්තා. පුතා O level කරේ නැහැ කියලා අද කියනවා. අද ක්ලාස් එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ. පුතා O level කරේ නැහැ. O level බුද්ධාගම තියෙන දවසට කලින් දවසේ රෑ 10ට පුතා එකපාරට අම්මටයි තාත්තටයි කතා කරලා කියනවලු, "අම්මේ මට යන්න බෑ හෙට." අර මිනිස්සු මොනවා හිතනවද? මොනවා කරන්නද? යන්න බෑ කොහම යන්න? මොනවද ඒ ළමයි කරලා තින්නේ? මේ O level කියන්නේ මහා ලොකු දෙයක්ද? පුතේ මේ A level කියන්නේ ඔයා හිතනවට වඩා ටිකක් ලොකු දෙයක්. අපි O level වල පුරුදුලා තියෙන පුතා, once the term test come closer, we are taking our pupils books and turn the pages and we are reading it and try to memorize that, and thereafter we can go to the exam and write down and the marks will come. exam එක close වුණාට පස්සේ අපි pupils book ටික අරගෙන පාඩම් කරනවා. කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මතකයිනේ. ගිහිලා ලියනවා බුද්ධාගමට 80යි 60යි ඔයාගේ රිලිජියස් එකට කැමති, ඔයාගේ මුස්ලිම්ද ටැමිල්ද ඒ රිලිජියස් වලට ඒගොල්ලන්ට ලකුණු ටික තියෙනවා. සිංහල වලට මොනවද ටිකක් ගන්නවා, ටැමිල් වලට ඒ ලකුණු ටික ගන්නවා ඒ ළමයි, ගණිතය විද්‍යාවට ඒ පුළුවන් අය ටික ගන්නවා. මේ නිකන් pupils book ටික read කරාම ඇති. මේක එහෙම බෑ. අපි හිතමු රිසෝස් බුක් එක කියලා එකක් තියෙනවා. සමහර අය දන්නවත් ඇති. මම මේ අද මේගොල්ලෝ දාලා තිබ්බා ඔයගොල්ලන්ට ඒකට PDF ගන්න, ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම පෙන්නන්නම්. ඔය රිසෝස් බුක් ටික අපි හිතමු කටපාඩම් කරගෙන විභාගෙට යනවා. ඒත් බෑ පුතා. හරිම අමාරුයි. මං කියන්නේ ඒකක් ගන්න අමාරුයි. පාස් වෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේතර කවුරුත් පාස් වෙන්න විතරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඔක්කොම ගන්නෙ නෑනේ. මේක මුල ඉඳන්ම කරන්න ඕනේ හරියට. සිලබස් එක විභාගෙට මාස 6කට කලින් කවර් වෙන්න ඕනේමයි සබ්ජෙක්ට් තුනටම. නැත්තම් ෆස්ට් ළමයෙක්ට ඒ තුනක් ගන්න බෑ. ඒක තේරුම් ගන්න. මාස 6ක් හෝ මාස 3කට කලින් වා දක්ෂ නම් කවර් කරගන්න ඕනේ කොහොම හරි. ඒක මම කරනවා කෙමිස්ට්‍රි වලට. එහෙම කවර් කරන ගුරුවරු physics and biology and combined maths වලට හොයාගන්න. හැබැයි එහෙම කරන අය අඩුයි. ඒ වගේම පුතේ physics වලට පුතා resource book එකක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ PDF මං ගාව තියෙනවා. මම ඒක දෙන්නම්. ඒව use කරන්නේ නැහැ පුතා තාම classes වල, but government, that education ministry says from 2024 onwards the physics resource book will be used. The points in the physics resource book will be used. For the chemistry, it was first time in the 2019 paper. 2019 පුතේ. ඒ කියන්නේ resource book එක කියලා පොතක් මම දැන් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙද පුතා මගේ chemistry right. These are the resource books and practical book also there. I would tell with the time what you can do with the practical book. ඒක practicals කරන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. chemistry වල මම ඒවා කියලා දෙන්නම් කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. physics වලට පුතා definitely you need the practicals, but for the chemistry I will tell you the pathway. මේවා තමයි පුතා මේ resource book ටික. දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් මේ පළවෙනි පොත unit 1 එක මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට unit 1, unit 2, unit 3 ඔහොම unit 14 වෙනකන් තියෙනවා පුතේ. For the first time in this A level phenomena in 2019 the resource book was introduced. The paper was structured from the resource book.
for the first time. That's the new syllabus, first paper, 2019 paper. And I will show you the 2019 question, the score, the the scoring pattern of the students. Here you can see the red towers. The මේ පුතේ මේ විදිහට තමයි ලකුණු ළමයි අරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයකට මම එක simply example එකක් ගන්නම්. This is the question number 10 of the second paper. And I would tell this is the easiest question. මේක තමයි පුතේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක තියෙන ලේසිම ප්‍රශ්න කෙමිස්ට්‍රි වල. ඔයගොල්ලන්ව මම හුරු කරනවා මේ හැම දෙයකම. මෙයා 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ලේසිම ප්‍රශ්නේ. හැබැයි පුතේ බලන්න ළමයි 60කටත් වඩා more than 60% has scored less than 25 marks for that question. That is a disaster. The reason for that is Pute, at that time the classes won't reach for the resource book actually, because the resource book was just released at that time. Therefore the students are not being familiar with the resource book. That's why this majority couldn't score the marks for this question. That is the major reason. That's a simple example. මම මෙතනට එන්න කලින් මම තව ටිකක් කැටගරයිස් කරගෙන එන්න හිටියේ. නමුත් මම මේක සඩන්ලි පෙන්නුවේ මේ ළමයි ලකුණු ගන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා පෙන්නන්න. මේ රිසෝස් බුක් එකට ෆැමිලියර් කරන්නේ නැහැ ගොඩක් ක්ලාසස් වල. දැන් නම් ටිකක් රිසෝස් බුක් එක යූස් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මොකද the questions are coming from the resource book. We can see from the past 3 years. පහුගිය අවුරුදු 3ේම තිබ්බ past papers තුන අරගෙන බැලුවාම මට පෙන්වන්න පුළුවන් අති බහුතරයක්ම රිසෝස් බුක් එකෙන් තමයි අහලා තියෙන්නේ. බයොලොජි ගත්තොත් පුතේ content එකකින් විතරයි එන්නේ නැත්තේ අනිත් හැම තැනින්ම එන්නේ රිසෝස් බුක් එකෙන්. එතකොට පුතා for the biology you should download the latest print of the resource book. latest print එක ගන්න. ඒක court case එකකට පස්සේ තමයි මේක උසාවියේ නඩුවක් දැම්මා ගිය අවුරුදු වල. ඒ නඩුවෙන් යන්තම් දැන් ඒක ඉවර වෙලා අලුත් print එකක් ආවා. ඒකේ මොකද resource book එකේ printing mistakes in the biology. Chemistry also have. I can resolve that. මොකද chemistry වල resource book එකේ ගොඩාක් එහෙම නැහැ. නමුත් අපිට ඒ ටික හදා ගන්න පුළුවන් බය වෙන්න එපා. මොකද මම 2018 වල ඉන්නකොට මේකේ panel එකේ අපේ professors ලා මාවත් මායි තව අපේ කිහිප දෙනෙක් colleagues ලා මගේ යාළුවෝ university එකේ අපි 5 දෙනෙක් proof read කරා resource book එක release කරන්න කලින්. ඉතින් resource book එකේ හැමතැනම මම දන්නවා ඇත්තට. දැන් ඔක proof read කරපු මට දැන් classes උත් කරන මට මේක මම මේ resource book එක මම read කරලා ඇති මගේ ජීවිතේ මේ ඔක්කොම ටික 100 පාරකට වඩා ඇත්තටම කියවලා ඇති. මේ මුළු ජීවිත කාලෙම. පහුගිය අවුරුදු 3-4 ඇතුළත. right? මේක release වෙන්නත් කලින් තමයි මම read කරන්න පටන් ගත්තේ. right? එතකොට දැන් අපි බලමු පුතා. දැන් මේක තමයි මේකේ තත්ත්වය. Therefore you have a challenge but you can achieve. You can achieve. Now English medium 3000 මෙන්න මෙච්චරයි පුතේ from 3 shies get A's. A for chemistry. එතකොට 3 A's ගන්න පුතේ from the English medium below less than 100. නැත්නම් approximately 100 students will take 3 A's from the English medium stream out of these 3,000. That is time to time it is happening. I have given you some government statistics as well. You can from at the group බලන්න group එකේ දාලා ඇති. මේ පස්සේ ආපු කට්ටිය කවුරු හරි ඉන්නවනම් මගෙන් ඕනනම් ඉල්ල ගන්න. ඒවා මේ කියන ඒවා ඔක්කොම ඇත්ත. තවත් ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි මේවට සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු පුතා unit categorization එක. Chemistry has 40 units. First one atomic structure. මම කෙටියෙන් ලියන්නම්. Atomic structure resource book එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. Second one the structure and bonding.
Third one, the chemical calculations. Fourth one, gaseous states of matter. Let's say gas. Fifth one, energetics. Sixth one, inorganic. Or you can say SPD blocks. Collectively, 7, 8, 9, 10th units are organic chemistry. Collectively, these in the resource book, 80 pages are there. Collectively, organic. 11th unit is the kinetics. 12th is the chemical equilibrium. Thirteenth one is the electrochemistry. 14th, the industry. And environment. At a biosphere පාඩමදී in your O levels last book last unit biosphere වගේ තමයි මේ environment. එතන පුතේ now listen. This one and මෙයා එපා. Yes, these two can say general chemistry. මේක තමයි සාමාන්‍ය රසායනය. මම මෙයාව ඉස්සර මෙයාවත් මේකට දාන්න පුළුවන්, but I will keep it as another one. Gas unit, energetics, double star, kinetics, chemical equilibrium, 1, 2, 3, 4. These 4 can say may double star puta physical chemistry. Unit number 6, inorganic chemistry. Unit number 7, 8, 9, organic chemistry. Electrochemistry comes now, it is as another part, electrochemistry, I will show you. And finally, the industrial and environmental chemistry. Now, if you consider the unit 12 has put a 5 subcategories. KA, KB, let's say KC, KP, KSP, KAKB, KD, Raoults. 12 වෙනි පාඩමේ පුතේ පාඩම් 5ක් තියෙනවා. මේ පාඩම උගන්වන්න මාස 5ක් යනවා. හරි. KCKP, KSP මේක තමයි පුතේ මුළු රසායන විද්‍යාවෙම තියෙන ළමයින්ට අමාරුම පාඩම. PH, KD මේ වගේ එකක් උගන්වන්නේ පැයක් දෙකක් විතර. මේ කොටස. ඇති දෙයක් නැහැ. මේක උගන්වන්න මාසෙකට මාස දෙකක් විතර. මේක තමයි ඒකේ යුනිට්ස් වල හැටි. මේක රවුන්ඩ්ස්. මේ YouTube එකකට මම දාලා තියෙනවා. දැන් පුතා this is the unit categorization, right? Now, once you consider the question classification, then mama 2021 එකේ ඒවාට දැම්මා. දැන් මේ general chemistry වලින් පුතේ MCQ එනවා සාමාන්‍යයෙන් 5 to 7. You have
MCQ paper in the A levels, MCQ paper. It has 50 MCQs, 5 choices. 5 choices. I'm going to share කරලා. මේ තියෙන්නේ පුතේ 2019 new syllabus එක new syllabus එක යටතේ new syllabus 2019 paper එක අපිට එන්න කලින් ළමයින්ට දෙන්න කලින් government එක release කරපු paper එක 2019 paper එක 2019 A level paper එක නෙමෙයි 2019 model paper එක. This is the model paper. Now, from the 2019 onwards up to 2027, 2027 දක්වා මේක තමයි consider වෙන්නේ. දැනටමත් 2027 new syllabus එකට සංශෝධන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක implement වෙන්නේ 2028 ඉඳන්. එතකම ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට තමයි syllabus එක යන්නේ. මොනවා කිව්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Now, if you consider the paper 1, it is 2 hours, multiple choice 50, you have 5 options. එතකොට මේ වගේ MCQ එකක මේ වගේ MCQs එනවා පුතේ. ඉතින් මේ MCQ 50ක් තියෙනවා. මේ MCQ 50න් හරි උත්තරේ තෝරගන්නයි තියෙන්නේ. ඒක අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් ඉගෙන ගත්තාම දැන් මම කියන්න යන්නේ මේවට එන්නේ මොනවද කියලා. ඒ වගේම පුතා second paper එක ගත්තොත් this is the part A අපි බලමු. part A එක පුතා you have 3 hours plus 10 minutes reading. හැබැයි දැන් නම් පුතේ ඕක රීඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි ක්ලාසස් වලදීම ඕවා රීඩ් කරලා තමයි ළමයින්ව ඉස්සරහට යවන්නේ. එතකොට ගත්ත ගමන් ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි ඔක්කොම එන ඒවා ඔක්කොම කියලා යවන්නේ. එතකොට ඉතින් ළමයට ගිහලා තියෙන ලියන්න විතරයි. ඒක 2021 ළමයින්ගෙන් අහුවොත් අර දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් කියවනම් පැහැදිලිව පේනවා. මේ ඕන කීපයක් පෙන්වන්න ඕනේ මම පෙන්වන්න පුළුවන් පස්සේ ඉතින් මම ඔය ගෲප් එකට දාන්නම්කෝ. ඉතින් ළමයි මේවට ගියාට පස්සේ කියන දේවල් වලින් පැහැදිලිව මෙතන මේ තියෙන්නේ. Most of the guessings were in the paper. Splash notes were really beneficial for the essay questions and the structured essay question. It was very useful in industry and also inorganic part also. මේ ළමයි දාලා මේ හැම එක්කෙනාම කියන්නේ කියපු මේ ඉතින් they were all very true. මම මේ කියන්නේ අහලා තියෙන්නේ. Now after the exam, what is your current feeling on my methods, splash notes, path to chemistry, final guessings? බඩු කතාවක් නෑ ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නිසා කතා කරන්න දෙයක් නෑ කාටවත්. පේපර් එක දැක්කා වගේ කියලා actually awesome I started ඔය තමයි කියන්නේ. හරි. අතර පුතා paper 2 එක has 3 parts. Part A is the structural essay part. There are 4 questions. All the 4 compulsory. Question 1 from the general chemistry. It is extremely easy පුතේ. Extremely easy. I can ඒවට නම් මුලදීම අපිට ඒවා past papers කරලා ඔක්කොම පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. මේ මුල් පාඩම්නේ පුතා. General chemistry means first 2 units. First 2 units. Always coming the same type of question from 2011 onwards. 2011 ඉඳන් past papers stick කරා කියන්නේ general chemistry nothing. Question 2 inorganic chemistry පුතේ. I have 4 short notes for the inorganic chemistry. After reading the resource book, the 4 short notes can be used. In that 4 short notes, all the answers are included. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කටපාඩම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. That is from the unit 6 පුතේ. Inorganic chemistry mean unit 6. Question number 3 comes from the physical chemistry. මම අර බෝඩ් එකේ ලියනකොට double star දැම්මේ. ඒ පාඩම් වලින් තමයි මේකට එන්නේ. ඉතින් අපි ඒක කියන්න පුළුවන් විභාගෙ ලඟ වුණාම මොකෙන්ද එන්නේ කියලා. මේ question 3 එක. Question 4 එක organic chemistry. From the 7, 8, 9, 10 units, it is also coming as very same question from the 2011 onwards. Therefore, once doing the past papers from 2011 onwards, you can be a master of this question 4 also. මේ question 4 එක දැන් මම මේ දවස්වල 2022 ළමයින්ට අපි ඒ දේ තමයි කරන්නේ මේ දවස්වල Wednesday evening class එකේ පාඩ පෙන්නන්න. මෙතන මේ තියෙන්නේ complete plan එක 2022 ළමයින්ට මේ දවස්වල කරන දෙසැම්බර් ඉඳන් මේවට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ organic structure essay for practice එක.
කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් ඉසේ 4 එක විතරක් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ කියන්නේ තියරි ඉවර කරාට පස්සේ ඒ ඔක්කොම එහෙම කරනවා ඕගොල්ලන්ට. ඒතර මේ ජූන් දැන් මේ දවස්වල යන්නේ පුතේ දැන් ජූන්නේ මේ දවස්වල ජූන් 2nd week එකේ තියෙන next week එකේ තියෙන අපිට chemical calculation MCQ practice chemical calculation essay 9B practice එක. ඒ වගේ අපි එහෙම කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ බලන්න මේ ඉතින් question number 9 එක inorganic chemistry කියනවා. මේකේ parts දෙකක් තියෙනවා පුතේ. One part is from the inorganic part, 9B from the chemical calculation. ඒක තමයි දැන් ඊළඟ සතියේ මම 2022 ගැන ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න තියෙන්නේ. තියරි ඉවර කරාට පස්සේ question practice. right? ඔය විදිහට තමයි පුතා මේවා එන්නේ. මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම ආයිත් මම මේක මම මෙතනින් ආයෙ එන්නම්. මේ ටික තමයි theory units. දැන් MCQ ගත්තොත් පුතේ MCQ paper එක ගත්තොත් 50 MCQ નો. In general I have shared the 2021 classification for your group. In general chemistry වලින් එනවා පුතා questions 5ක් 8ක් විතර. Inorganic plus chemical cal unit 3 මෙතනින් එනවා සාමාන්‍යයෙන් 4ක් 6ක් විතර. මෙතනින් එනවා 2ක් විතර. ඔක්කොම ඕන 8ක් විතරයි උපරිම maximum. These are approximate values. මේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් 8ක් 9ක් වෙන්න පුළුවන් 8 7 වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතේ අපි ගත්තොත් organic MCQ වෙනවා පුතේ 10ක් 13ක්. දැන් මගේ ළමයෙක් නම් විභාගයට යනකොට මෙන්න මේ MCQ 10 අපි 13ක් ආවක් කියලා. 10ක් 13 මට වැඩක් නැහැ. කීයක් ආවත් පුතේ organic විනාඩි 5න් කරන්න ඕනේ. එහෙම පුරුදු කරනවා. Organic MCQs are the easiest. For me, it means for you as well. මේවා විනාඩි 5න් කරන්න ඕනේ. දැන් මේවා පුළුවන් වුණොත් විනාඩි 5න් කරන්න බෑ. දන්න කෙනෙක්ටත් බෑ. It takes time. මේ 13ම විනාඩි 5න් කරන්න. That is the time management secret. කවදාද දවසක ගන්න ඒවා වාට තේරෙයි. අද පළවෙනි දවස නිසා හැමදේම කියනවා. ඒවා කරනවා. Organic. Then general chemistry ඉවරයි. Inorganic and chemical cal එක මේකයි. Organic chemistry means these two. ඉතුරු වෙන්නේ පුතේ physical chemistry. Physical means gas energetics, kinetics, chemical equilibrium. Chemical equilibrium has 5 topics as in here. මම එක ලියුවා ඉස්සෙල්ලා මැකුවා දැන්. එතනින් එනවා පුතේ MCQ 18ක් 20ක්. එතකොට දැන් පේනවා heart of chemistry is physical chemistry. දැන් chemistry වලට ළමයිට ලකුණු අඩු වෙන්නේ ඇයි? අඩු වෙන්නේ මෙන්න මෙයා. unit 12 එක කරන්නේ ක්ලාස් වල තාම කරලා නැහැ. දැන් 2022 ළමයින්ට තාම මේ රටේ ළමයි 1000 2000 යන පන්තිවල තාම කරලා නැහැ. එතකොට ওই 1000 2000 යන පන්තිවල ඉන්න ළමයි අනිත් සමහර ළමයි ඒ ගන්නවනේ. ඔතනින් අති බහුතරයක් පුතේ අපි ඉස්සරෙමයි individual classes නැත්නම් පොඩි group classes වලට යනවා. මම කියන්නේ මේ සිංහල medium එකයි. English medium වල නම් එච්චර ලොකු පන්ති නෑ. right? එතකොට ඔය කියන එක මාස් පන්තියකවත් තාම chemical equilibrium කරලා නැහැ. එතකොට පුතේ if the exam is in October for 2022 students, they cannot pass if they only continue that class, because the entire paper depends on physical chemistry. 20 marks approximately for the MCQs, not about that essays. I am referring only to the MCQs. Right? එතකොට ඔන්නෝක එක දෙයක් මතක තියාගන්න. ඔය පාඩම කරන්නේ නෙමෙයි කරනවා විභාගෙට ඔන්න මෙන්න තියලා කරන්නේ. අන්තිම මාස 3-4. ඕක කරන්නේ මාස 5ක් යනවම තමයි. මොනවා ගියොත් මාස 5ක් යනවා.
හැබැයි පුතේ ඉවර කරපු ගමන් මට physical chemistry පුළුවන්. මට ඕන එකක් පුළුවන් කියන්න බෑ. Because you have to work long. The self education is the most important factor in this A levels. But for that you need time. එතකොට පුතේ ඒක තමයි මම කියන්නේ මේ syllabus එකේ subject තුනම හොඳින් හෝ නරකින් විභාගයට අවම මාස 3කට කලින් ඉවර කළ යුතුමයි for a fresh student. එහෙම කරන්නේ නැත්තේ profits බලාපොරොත්තුවෙන් ගොඩක් classes වල ඒක අපි හැමෝම දන්නවා. මොකද ඉතින් syllabus එක cover කරාට පස්සේ ළමයා පන්තියට එන්නේ නැහැනේ. එතකොට ගුරුවරයාට එන ආදායම අඩු වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් එහෙමයි කියලා ළමයිගේ අනාගතෙත් එක සෙල්ලම් කරන එකට මම නම් එච්චර කැමති නෑ. because I am a scientist. මේක මගේ එකම මේ ජීවන වෘත්තිය නෙමෙයි පුතේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. මම මේක කරන්නේ හොබි එකක් වගේ. මේකේ මට ආදායමක් එනවා තමයි. නමුත් මම මේකට ආසයි. right? අද උදේත් අපි යුනිවර්සිටි එකේ හිටියදී හැමදාම යුනිවර්සිටි ඉඳලා හවස් වරුවට ඇවිල්ලා ක්ලාස් එක එහෙම කරලා අපි සතුටු වෙනවා. right? එතකොට මතක තියාගන්න ඕන ඔය දේ. ඊට පස්සේ පුතා ඉලෙක්ට්‍රෝ වලින් එන්නේ පුතේ MCQ දෙකයි. industry 5 to 6. Remember, this industrial chemistry also doing at the very end. අන්තිම මාසෙ කරන්න පන්තිම. ඒ කියන්නේ විභාගයේ අපි හිතමු ඔක්තෝබර් නම් ඊට කලින් මාසෙ සැප්තැම්බර් වල තමයි ඔක් කරන්නේ. එතකොට පුතේ ඒ පන්තියේ විතරක් යන ළමයෙක්ට මේව කටපාඩම් කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. because පුතේ these MCQs comes only from the resource book විතරමයි. පිට මොකක්වත් එන්නේ නැහැ. resource book එකේ පිටු ගොඩක් තියෙනවා මේ පාඩමේ. ඒ පාඩම කටපාඩම් කරේ නැත්නම් ඒක ඇත්තටම ඒක තර්ක කරන්න දෙයක් නැහැ. කටපාඩම් කරන්න තියෙන්නේ. කරේ නැත්නම් මේවට ලකුණු ගන්න බෑ. ඒක මම ප්‍රූව් කරලා තිනවා YouTube channel එකේ මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා 2021 review කියලා. 2021 ගේ paper review එක. ඒකේ මම ඔක්කොම copy paste කරලා දාලා තිනවා. ප්‍රශ්නේ කොතනද resource book එකේ copy paste කර කියන්නේ ඒ resource book එකේ page එකේ sentence එක කොතනද තියෙන්නේ. තියෙන එකත් මම copy කරලා එතන දාලා තියෙනවා. ළමයිගේ පහසු උදෙසා. ඉතින් අපි නිකන් හරි ඒ sentence එක කියවලා නැත්නම් මේවට ගන්න බෑ ලකුණු. ඒක කටපාඩම් කරන්න තියෙනවා. දැන් හැම එකක්ම කටපාඩම් කරන්න නෑ. මේවා ඔක්කොම තර්ක කරන්න ඕනේ. chemical equilibrium, electro, kinetics ඒවා කටපාඩමට වඩා තියෙන හිතන්න. මේ සමහර ඒවා එද chemical cal එහෙම හිතන්න තියෙන්නේ. right? ඔහොම තමයි පුතේ MCQ classification. දැන් මේ ටික ගැනලා 50ක් නෑනේ කියලා කියන්න එපා. මම මේ කියන්නේ approximate values. okay? approximate values. අපි දැන් යමු හිමීට එසේ එක පැත්තට ඊට පස්සේ එසේ එක පැත්තට යමු. දැන් මේක මතක තියාගන්න පුතා. දැන් අපි තියරි ඉවර කරා කියලා ඒ ගන්න බෑ. ඒකක් B එකක් ගන්න බෑ. ඒක පිළිගන්න. ඒක තේරුම් ගන්න. Past paper made in secrets to achieve higher grades. මම නම් දකින්නේ මෙච්චරයි. Before the exam, you should read resource books, entire resource book at least minimum 5 times. ඒ කියන්නේ එක දිගට කියවනවා නෙමෙයි. May 2 and now 2 years will be there for yourself. අවුරුදු දෙකක් විතර තියෙනවානේ. During that 2 years passage, the entire resource book should be read at least 5 times minimum. The other secret, other point, තව එකයි තියෙන්නේ. Do the past papers if you can do it from the 2004 onwards, but some are
2004 to 2010 papers are somewhat quiet questions are out of syllabus. But after 2011, 12, 13, 14, you have plenty of papers. You can order this. Visit paper at least do 3 times. I will do 1 time. I'm a resource book read read notes upgrade short notes you should read the resource book at least 5 times self before the exam in 2024, as well as you should do the past papers at least minimum 3 times. Complete. එහෙම කරොත් ඔයාට ඒකක් එනවම තමයි. ඒකේ කතාවක් නැහැ. Right. Now I am going to MCQ paper. එක ඉවරයි දැන්. I am going to the second paper. Okay. එතන පේන ඔයාට majority එක physical chemistry and organic. The secret එකක් තමයි මේවා do under 5 minutes. Entire 13 question has to be done under 5 minutes, and I will be trained yourself for that someday. And දෙදස් 22 ළමයි මේකට හුරු කරේ මේ අර මම අර පෙන්නුවේ මේ plan එක මාර්තු වගේ. ඔව් මාර්තු. හරි. දැන් ඒක පුළුවන් ද ඒගොල්ලන්ට. දැන් මම මේ දවස්වල real time paper class එක පටන් ගන්න තියෙන දැන් මේ මං ඉන්නේ sailing pen එකේ නුගේගොඩ. හරි. උදේ සිකුරාදා උදේ 8ට 8 ඉඳන් 12 මාර වෙනකන් ඒගොල්ලන්ට දෙනවා full papers, full paper MCQ එක මාසෙකට 2ක් දෙනවා. එසේ එක දෙනවා එක මාසෙට එකක්. ඒ වෙලෙම ඩිස්කස් උත් කරනවා පුළුවන් උපරිම මාක්ස් කරනවා රෑන්ක් කරනවා. දැන් ළමයි මට පේනවා ඔක්කොම දැන් ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා දැන් ඔන්න සෙටල් ඩවුන් වෙලා තියරි ඉගෙනගෙන පාස් පේපර් ට්‍රේනින් එකත් ඉවරයි ඉවර වෙගෙන යනවා. දැන් ළමයි ලකුණු 25 30 35 40ට කිට්ටු කර කර ඉන්නවා. මාසයක් දෙකක් යනකොට හරියට වැඩි කරලා මෙයා ඩෙෆිනිට්ලි එතනට එනවා. කොහොම කරත් පුතේ ඒකක් ගන්න you should score more than 40 for the MCQ paper. නැතුව බෑ. 40ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ගන්න ඕනේ. ඒකක් ගන්න ඕන නම් for the MCQ paper. Out of this 50 40ක් ගන්න ඕනෙමයි. නැත්තම් බෑ. දැන් අපි හිතමු 39යි. ඔයාලට MCQ 39යි ඔයාගේ A level වල. දැන් MCQ දැන් බලලා ඔයා ඉන්නවා second paper එකේ ලකුණු වෙනකන්. You can mark that no before the mark release. 39 කියන්නේ පුතා වැට උඩ ඉන්න on the fence. It can be a A or it can be B or even it can be a C as. දැන් එහෙම ළමයි ඉන්නවා. right දෙක ළමෙක් හිටියා මට මතකයි MCQ 42යි. පස්සේ යට ආවේ result එක C. 42ක් ගහලා ඒ කියන්නේ 55යි තමයි. C එකට ඉන්නේ 55 න්නේ. ඒ කියන්නේ මීයා second paper එකට අරන් තින්න පොඩ්ඩ ලකුණයි. 10ක් 15ක් විතර තමයි අරන් තියෙන්නේ. එහෙම තමයි ළමයි සමහර ළමයි most students if they score the 40 plus reach A. Right. මේවා ගොඩක් classes වල කියන දේවල් නෙමෙයි පළවෙනි දවසේ මගේ අරමුණ target එකක් දෙන එක. Because we should have a target to achieve. target එකක් නැති මිනිහට යන්න දණක් නැහැ. අපි target එකක් දුන්නොත් තමයි අපි එතනට යන්නේ. මගේ ජීවිතේ මම ඕක තමයි කරන්නේ. එතකොට part A 1 2 3 4 all 4 compulsory general chemistry මේක pass paper කරත් පුළුවන් නැති මේක තමයි ලේසිම ප්‍රශ්නේ. Inorganic chemistry can be done by my short notes. ඒවට උගන් ඒව ලේසි. මේවා ලකුණු ගන්න තැන් physical chemistry quite difficult because මේ මෙතනට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් එක්ක kinetics or it can be gas, sorry not gas, it can be kinetics, energetics or from this one. මේකට එන්නේ තුනට. හතර පුතා always organic,
If you practice the past papers, you can do that after finishing the theories. It was the part B. Question number 5, 6, 7. May what kotas dekak තියෙනවා පුතේ 5A, 5B, 6A, 6B. මේ ඔක්කොමද පුතා ලකුණු 100 ගානේ දෙන්නේ. 100යි ඔක්කොම 400. 400. මෙතනක් තියෙනවා AB. මේවා පුතා physical chemistry. Physical chemistry. මේ topics පහක් තියෙනනේ මෙතන. 5 topics. මෙයයි 6යි 7, 8. Under physical chemistry, there are 1, 2, 3, and 5 in here. 8. A ata thamai pute mekatai, methantai yavenne. Some questions are mixed. The samahara eva මේවට mix කරලා එනවා. මේ දෙකක් මෙතනින් පහෙන් දෙකක් විතර mix කරනවා. තාලා මේක අසල ඔබනවා. ඒතර මේ අටම කොහොම හරි කැරකෙනවා. එකක් විතර අඩු වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට එක පේපර් එක ඔය මොකක් හරි එකක් නෑ ගෑස් ක්වෙස්චන් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ ටික යන්නේ මෙතනයි මෙන්න මෙයයි from that 8. 7A electro. මෙයා. And very easy. මෙයා හරිම lazy. මේක ලකුණු ගන්න පුළුවන් නැති. 7B එක D block. It is also extremely easy. Last year also my guessing was there. මම කිව්වා manganese හරි chromium cobalt තුනක් දුන්නා තුනෙන් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒව ළමයි ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි යවුවේ. ඒවා තමයි ළමයි දාලා තියෙන්නේ. සර් කියපු ඔක්කොම ආවයි කියලා. ආවා කියන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. විභාගයෙන් පස්සේ මම YouTube වීඩියෝ එකක් ගාලා ඒක පෙන්නලක් තියෙනවා. දැන් මටත් අනිත් හැම සර් කෙනෙක්ටම කියන්න පුළුවන්නේ. මම කියපු දේවල් ආවා. ආවට proofs are in the YouTube. ගිහලා බලන්න YouTube එකේ තියෙන proof. This is the part B. පුතේ මේ ටිකකට මේ එක question එකකට පුතා 150. 150. එතකොට පුතා මේවයින් පුතා only 2. Out of these 3, you can select any 2. දැන් මම නම් මගේ ළමයෙක් නම් මේක කරන්න ඕනේ. Question number 7 is the easiest. One of the easiest in this section. Part B එකේ lazy මේක 7 කරන්න ඕනේ. මේ දෙක එකක් කරලා ඊට පස්සේ. එතකොට පුතේ එක one question carries 150 times twice 300. Part C. Question number 8, 9, 10. More often මේකට A B C කියලා part 3ක්. This one definitely organic. 9A inorganic. මේක කරන්න ඕනේ should done මේක කරන්න ඕනේ පුතේ you should do within 8 minutes. මේක විනාඩි 8න් කරේ නැත්නම් මේක කරන්න බෑ. chemical can. ඒ කියන්නේ පුතේ යම් කිසි essay ප්‍රශ්නයකට ඔයාට විනාඩි 30ක් ගන්න පුළුවන් උපරිම. හැබැයි මේ 9 ඔයා if you select the question number 9 to do this entirely within 30 minutes, you have to finish this 9A part under 8 minutes because other that extra time needed for this one. මෙයාට ගොඩක් වෙලා යනවා මේකට. මේක විනාඩි 5න් 10න් කරන්න බෑ. It needs time. 10A industry. This is from environment. This is from often polymer, water parameters, and plant resource. මේකට එන ටික මට කියන්න පුළුවන්. I can say before the exam.
දැන් ඕන අර proof තියනවා කිව්වේ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලන්න. ගිය පාර මං කිව්වේ මෙතනට එනවා කියලා iron nitric ammonia mix එකක් ආවා. මෙතනට එනවා කිව්වා polymer ආවා. මෙතන එන්නේ කවුරුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම එනවා ඒ ටික. ඒක guessing එකක් නෙමෙයි මේක කොහොමත් එනවා. මෙතනට. right. එතකොට පුතේ මේ මෙතනත් එහෙමයි පුතා only 2 has to be done out of these 3. It means you can have another 300. It means pude second paper carries 400, 300, 300, all together 1000. And this 1000 will be divided by 20. It is 50. 50. MCQ 50, 100. එහෙම තමයි පුතේ පේපර් එක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතේ එසේ පේපර් එකක ලකුණු 1000කට ගෙනහිලා තමයි 20ෙන් බෙදන්නේ. ඒ කියන්නේ එසේ පේපර් එකේ ලකුණු 20ක් කියන්නේ total 100 වලින් එක ලකුණක්. ඉතින් ඒවා ලකුණු එකතු කරන්න ඕනේ. ලේසි නෑ පුතේ. කියනවා වගේ ලේසි නෑ. හැබැයි කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. කොහොම තමයි පුතා මේකේ යන්නේ සිස්ටම් එක. මේකේ රෙකෝඩින්ග්ස් දුන්නාම පුතා තේරෙන්නේ නැත්නම් අනේ පුතේ ආයි පාරක් අහලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. මේවා ආයි හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහෙන්වත් ඔයාට කියලා දෙන්න කවුරුත් නැහැ. එතන පුතා A level second paper එක ගත්තොත් ලේසිම ප්‍රශ්න ඔයා මගෙන් අහුවොත් මේක තමයි ලේසිම ප්‍රශ්න. I will put number 1 for this. ලේසිම ප්‍රශ්න තමයි මෙයා. ඊට පස්සේ ලේසිම එක්කෙනා තමයි මෙයා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා. අනිත් අයට මම numbers දාන්නේ. ඒගොල්ලෝ moderate. පුතේ if you practice this well මොකද මම කියනවා මට කියන්නත් පුළුවන් මොකද්ද එන්නේ කියලා. සා ප්‍රශ්නයක්ම නැහැ. question number 7 එක guess කරන්න දෙයක් නැහැ පුතේ electrochemistry. දැන් D block එකට තියෙනවා පුතා එන්න පුළුවන් 10 දෙනෙක් ඉන්නවා 10ක්. ඒකෙන් මේ පාර එන්න පුළුවන් ඒවා තමයි chromium or cobalt. දැන් මේ 2022 ළමයින්ට එන්නේ ඒ 10න් මේ දෙකෙන් එකයි. අපි ආවහම බලමු. දැන් ඔන්න ගිය අවුරුද්දේ මම කියපේක ඕන පෙන්නන්න. Here. Here, this one. Here you can see, Puta. Question number 7. Electrochemistry plus inorganic methane. Now, 7A definitely electrochemistry. දැන් මේ 2021 ළමයින්ට විභාගයට මාස 3කට කලින් දුන්න PDF එක මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ එකකින් තමයි මේ කොපි කරලා තියෙන්නේ 21 අයට. If you do the past papers, this is the simplest one. පුතේ 2015 10 B එක තමයි 2021 ඒ විදිහටම ආවේ. අපි බලමු ඕන්න. යට ඇති දාලා ඔය බලන්න. මේ තියෙන්නේ පුතා 2021 7A එක පුතා electrochemistry. මේ තියෙන්නේ 2015 එක පුතේ same pattern is you can see that same kind of structure being drawn in here. If you go through deeply වාට යන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි දවසක ඔයා යන්න පුළුවන් වෙයි. එදාට මං කියපු දේ ඇත්ත බොරු බලන්න. අද නෙමෙයි කවදා හරි මේ දෙකම එක වගේ මේ පාස් පේපර් එක කරපු ළමයාට මේක කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ පුතා
මේවත් මේකත් මේ මෙතන බලන්න 7B එක has to be cobalt manganese or chromium 2021 hit higher probability but මේ out of these three මේ 10 දෙනෙක්ගෙන් 3ක් තමයි මම මේ පෙන්නන්නේ ඒකට උත්තරේ තියෙන්නේ පුතේ එක පිටුවක මගේ short note එකේ මේ තියෙන මේ පිටුවේ කොපියක් මෙන්න මේ පිටුව ඒක ඔයගලන්ට කරනකොට හම්බෙයි මේක දිහා බලාගෙන පුතේ මේ තියෙන 7B question එක ඔය මං කියන 7B එක D block එක මේක පුතා කරන්න යන්නේ මේ 75 ගන්න 150න් 75ක් මෙයා for a essay question 150 marks no 7B carries 75 that 7A electrochemistry part carries other 75 150 for essay මේ 75ට ගන්න විනාඩි 5ක් යන්නේ දන්න මිනිහෙට nothing බලමුකෝ දවසක මම මේ පාස් පේපර් එක වාඩ කරනකොට මම පෙන්නන්නම්කෝ මම විනාඩි 5ක් තමයි යන්නේ ඇත්තට එතකොට මම දාලා Winkler test එකක් මේක ආවොත් if manganese is there sometimes Winkler test question can be included to the to there a question එක දිනවා 2019 මම වර model paper එකක් වෙන්නේ මෙන්න මේක ඒක තියෙනවා මේ paper එක question එක ඕක එන්න පුළුවන් කියලා මම කියලා තියෙනවා ඒක මම class එකේ කලින් කරා 2021 අයට ඒක මෙතන තියෙනවා මේ අන්තිමට තියෙන ඒකට related question එක ඉතින් මේවා හරි මේවා මේ ඒ කියන්නේ මේවා මේ නක්ෂත්‍රකාරයෙක් ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාඥයෙක් කියන දේවල් නෙමෙයි මේවා පුතා probabilities මත depend වෙලා සමහර මට එන නිවුස් තියෙනවා ඉතින් ඒවත් එක එකතු කරලා ගන්න දේවල් කොහොමද එන්නේ කියලා වැඩක් නැහැනේ කොහොම හරි ඔයාට පේපර් එක ලඟ වුණාම දෙයක් කියන්න පුළුවන් නම් ඒක වාට එක්ස්ට්‍රා බෙනිෆිට් එකක් නේ හරි ඒක සපෝට් එකක් විතරයි නමුත් අපි හැමදේම ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් මේ මුකුත් ගෙසින්ග්ස් දුන්නා කියලා වැඩක් නැහැ ඔයාට බැරි නම් එකක් මතක තියාගන්න හරි දැන් අපි බලමු පුතා මම ඔක මේකට දුන්නා වාට as I told පුතා MCQ 18 was from physical chemistry physical electrochemistry මම ඒකට දාලා තියෙනවා there were 2 MCQs from electrochemistry organic chemistry there were 11 MCQs in the 2021 most recent paper inorganic plus chemical cal there were 9 general chemistry there were 6 industrial chemistry there were 6 MCQs as well in the review section also I have put something read that it was added to the group and now this is the question classification of the last 10 years 2011 onwards after 2019 the structure of the entire thing was changed දැන් මේ 7B එකට එන එක පුතේ ඉස්සර තිබ්බේ before 2019 it was in 10A here 10A වල තමයි තිබ්බේ මේ නිල් පාටින් ලියලා තියෙන එක. ඒක තියෙන්නේ දැන් මෙතන. ඒතර මේ පොඩි syllabus change එකක් කියන්නේ පුතා question category එක වෙනස් වුණා. දැන් මං පෙන්නුවේ new syllabus එක. Before 2019 the question category එකේ මේ question classification එක ටිකක් වෙනස්. දැන් ඉස්සර දැන් මේ දැන් 10A එකට එන එක ඉස්සර තිබ්බේ පුතේ 9A part එකේ. ඒක 9A එකෙන් මෙතන 10A එකට jump වුණා new syllabus වල. ඉතින් ওই වගේ දේවල් තමයි උනේ. නමුත් පුතා මේ theory is not much changed but some few points being changed. Therefore you must need a thorough idea because most of the time in your classes as well as in your schools the old syllabus teachers guide notes will be given. I know that personally. ඒතර ඔයා දැන් ඒකට හේතුව පුතා ගොඩක් ගුරුවරු ටික වයසයිනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ they are reluctant to read the resource book. That's why they are holding their old notes. Therefore if you do like that you will be in a danger. Definitely danger. ඒක මං කියන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තව එක හොඳ උදාහරණයක් පෙන්නන්න පුළුවන් මෙතනින්. Now here this was the 2020 question 6B එක පුතේ. දැන් මේක තමයි පුතා marking scheme එක. මේ left side එකේ තියෙන marking scheme. right side එක තියෙන පුතා resource book එක. මම copy කරලා තියෙන්නේ. Marking scheme carry the same thing of the resource book. In the resource book there was a printing mistake as well. In the first marking scheme of the released first marking එක the printing mistake same thing it is repeated in there. ඒ කියන්නේ පුතේ මේකෙන් copy paste කරලා තමයි marking එකට අරන් තියෙන්නේ. 2021 මේ general marking එකෙන් තමයි මම අරගත්තේ.
pretty mistake එකක් තියෙනවා. හැබැයි පුතේ දෙවෙනි මාකින් එක ආවට පස්සේ second මාකින් එක එනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ වැරදි හරි ගස්සලා ඒකෙදි පුතා අර pretty mistake එක මකලා තියෙනවා. මේ මකලා තියෙන්නේ. මම නෙමෙයි මැකුවේ. government marking scheme එක printing mistake corrected in the final marking. ඒ වගේ දේවල් ඒක තමයි මම කියන්නේ. Resource book is your mother. Like the mother of chemistry is the resource book. If some ask what is who's the mother of chemistry of yours, that is definitely the resource book. Right? ඒ resource book එක ඔයා download කරගන්න ඕනේ. ඒකේ hard copies අරගන්න ඕනෙමයි. colored ඒවා ගන්න සල්ලි තියෙන ළමයි සල්ලි වෙන පොත් මුකුත් එපා. ඒවට වියදම් කරන්න කරුණාකරලා ඔය hard copies අරගන්න. සල්ලි තිබ්බ නැතා කමන්නේ කරුණාකරලා colored print outs පුළුවන් නම් ගන්න. ඒකට යන වියදම විතරයි තියෙන්නේ. වෙන වියදමක් නැහැ. අනිත් ඒවා class tuition fees විතරයි. වෙන පොත් මුකුත් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා past paper book එකක් ගන්න ඕනේ. 2004 ඉඳන් ගත්තත් කමක් නැහැ සදීපා වගේ. නැත්නම් 2011 onwards උනත් okay. master guide හරි කමක් නැහැ. නැත්තම් ඔයා යන්න පුතා NIE එකට මහරගම NIE එක නැත්තම් තව අධ්‍යාපන ප්‍රකාශක දෙපාර්තමේන්තුව තියෙනවා පුතේ කොහෙද මේ බාතර මුල්ලේ එතනට ගිහිල්ලා එතනින් ගන්න past paper books නැත්තම් පාදුක්කෙත් තියෙනවා නැත්තම් සදීපා එක හරි master guide එක ඇති master guide නම් ගොඩක් මේ පේසුරු ගන්නකොට පේසුරු books ඔයගොල්ලෝ ගන්නේ හැබැයි ඒකේ ගන්න එපා කියලා කියන්නේ පුතා it has so many printing mistakes. Pesuru books contain so many printing mistakes. Therefore pesuru pota වාට ඇහි කතා මේ කරගෙන යනකොට කවුරුද කිය pesuru කරා 10යි pesuru කල තියෙන පුතා past papers classified past papers for these topics වලට එයා classify කරලා තියෙනවා from the past papers. ඒකේ misprinting mistakes ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ගන්න එපා කියන තැන තමයි මම නම් ඉන්නේ. මොකද පුතා past paper printing mistakes එකට ඔයාලා deal කරන්න you are not experienced. Okay ඔය ටික තමයි කියන්නේ. ඒ ටිකත් කිව්වා. self එක කරා මෙයා කරා model paper එක පෙන්නවා resource book ගැන read කරා pass percentage කිව්වා මේක කිව්වා මේකෙදි ඉතින් කියන්න තියෙන පුතේ resource book එක මම එවන්නම් ඒක හොයාගන්න නෑ වැඩි physics එක biology නම් තියෙනවා පුතා in the website නිකන් ගහන්න Google එකේ biology English medium resource book නැත්තම් NIE එකට ගිහලා ගන්න ඕනේ නැත්තම් ගොඩක් book shops වල දැන් මේවා printed ඒවා තියෙනවා printed ඒවා දැන් තියෙනවා ඒක නිසා ඒවයින් ගන්න ඊට පස්සේ පුතා මේ ටික තමයි අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ මට කියන්න මේ ටික හරි ඒව ගැන ඕගොල්ලෝගේ ෆිසික්ස් ගුරුවරු සහ බයොලොජි ගුරුවරු වැඩිපුර කතා කරයි කොහොම කරත් පුතේ සිලබස් එක මාස 3කට කලින් ඉවර කරගන්න හරි දැන් පොඩ්ඩක් මම මේ වෙබ්සයිට් එක මේ මොනවද මේ දැන් ක්ලාස් එක හයිබ්‍රිඩ් නේ කැමති විදිහකට එන්න පුළුවන් මෙතන තමයි මම දැන් මේ උගන්වන්න බෝඩ් මේ මෙතන තමයි මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එක තියෙන්නේ at the sailing pen Nugegoda ගන්සබා junction ඒ වෙලාවෙම මේ විදිහටම ඔයාට ඔන්ලයින් කට්ටියට මම මේ කරන ටික පෙනෙයි හරි එතකොට පුතේ දෙකම ඉතින් resource book එක through තමයි කරන්නේ. එකම වෙලාවේ දෙකම කරනවා. ඔයා එකම දෙයයි වාට ඕනේ. resource book ටික ගන්න. CR book එකක් තිබ්බොත් ඇති මුළු හැම එකටම පොඩ්ඩක් ලොකු 120 pages එකක් ඇති. මොකද පුතේ අපි notes ලියන්නේ CR පොතේ නෙමෙයි. resource book එක තමයි read වෙන්නේ. resource book එක enrich කරනවා. අපි note එකක් ලියන්නේ resource book එකේම ඊට අමතර notes මම දෙනවා. හරි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ලොකු දේවල් කරන්න නැහැ ගේම අපි ලස්සනට ප්ලේ කරමු එතකොට මම මේ පොඩක් මේ
මේ ටික පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න මේ මේක වැදගත් වෙන්නේ මේ ACE Academy වෙබ්සයිට් එක හැන්ඩල් කරන කට්ටියට. හරි පුතේ. දැන් පොඩ්ඩක් ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නේ නැතුව මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. Now this is the ACE Academy website. Okay. Now once you comes to here, this is the appearance. Now I am Geet. Now if you want to join to my class, click this view classes. Right. Now you can see total enrollments about this much. Now boru ewa නෙමෙයි ඕනම පෙන්නන්න මේ ඇත්තම values. මේ මගේ YouTube එකට මිට direct වෙන්න පුළුවන් LinkedIn account එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා පුතේ free sessions. ඕන වෙලාවක ඕන කෙනෙක්ට ඕක බලන්න පුළුවන් කැමති නම්. මේ තියෙන webinar එක part 2 chemistry 2022 මේකේ තමයි අර proof ටික මම විභාගයෙන් පස්සේ කරලා තියෙන්නේ. paid webinars තමයි මේ paid courses තමයි මේ තියෙන්නේ. now 2024 එක දැන් මේ class එක next week ඉඳන් මේක දැන් එනවා නම් මේක click කරන්න ඕනේ පුතා. therefore you have to click the add to cart here. Once you click the add to cart, here you can see in the cart there is one. You have to click that as well. Once you click, this will appear. Now that is on. If you put more than one courses to this, all the things will be displayed in here. You can remove that also if you want. Now, if you want to buy this, you have to click the checkout. මේ coupons එහෙම අපේ ACE Academy එකෙන් එක වෙලාවට දෙනවා එක free සමහර discounts දෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒවා ඕගොල්ලන්ට කියයි. මට ඒවා ගැන කියන්න මම මාකට් ඒක කරන්න කියන්නේ නෙමෙයිනේ. ඒක ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඒවා කරන දේවල් ඒගොල්ලෝ කරනවා. එතකොට මේ මෙන්න මෙතනට ACE token කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් සමහර ළමයින්ට හම් වෙනවා. ඒක ACE Academy එක through වෙන දෙයක්. මෙතන තමයි පුතා payment එක කරන්න තියෙන තැන. bank direct bank transfer එක තාම පුතා මේගොල්ලෝ credit card debit card එක දැන් මම හිතන්නේ තව මාස දෙකකින් විතර implement වෙයි. එතකොට ඒවා use කරලා pay කරන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන්නේ පුතේ you have to pay to the bank, one of these two bank, Hatton National or commercial, and you have to take the slip and you should take a snap that screenshot or that image of that. Right? We can photo එක phone එකේ photo එකක් ගහලා මෙන්න මේ choose file කියන තැනට ගිහිල්ලා ඒක upload කරන්න. Then click the proceed. Within 24 hours it will be accepted. Clear මේ short එකක් දාන්න පුතා. ඒගොල්ලෝ ඒව බලලා තමයි approve කරන්නේ. හරිද? ඔය ටික තමයි එතනදී කතාව. ඒක මේ එතකොට ඊට පස්සේ තව දෙයක් මම පෙන්නන්නම්. දැන් අපි ගත්තොත් අපේ course එකකට කලින් දැන් ගත්ත course එකකට යන්කො පොඩ්ඩක්. දැන් ළමයි ගත්ත course එකකට දැන් ඔයා අරගත්ත කීමු එක. එතකොට now let's have this one. Chemistry paper 2022. මේ 2020 paper class එක Wednesday evening එක. දැන් ළමයි ඔයා අරගත්තට පස්සේ මෙහෙම තමයි appear වෙන්නේ. Therefore, you have to click the go to course here. Once you click the go to course, this is the WhatsApp group. Now here, if notes are there, it will be available here. Now here only the recording because whiteboard being used. These are the 4-week recordings. Now if you click one thing, it will appear like this. Once you play that, it is a 4-hour class. This class, you can watch that at maximum. ඒක ඔයාට ඕන තරම් බලන්න පුළුවන් කැමති වාර ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට වැඩේ වෙනවා. right? ඒව delete කරලත් නැත. පේනවනේ මම බොරු නෙමෙයි කියන්නේ. දැන් මේ 2020 අප්‍රේල් 9 එක නැත්තම් මම තව මෑත් එකක් ගමු. ජූන් වල ඒ කියන්නේ 2000 පරණත් ගොඩාක් පරණ ඒවා වුණත් තාම ඇති. මේ දැන් ගමු මේක මොකද්ද? 21 නේ. මේ 22 theory class එකක් තියෙනවා. මේවා තාම තියෙනවා. Recordings not deleted. Recordings තියෙනවා පොතේ. course එක ඇතුළට ඒ ළමයා purchase කරපු ළමයාට ගිහිල්ලා තාමත් මේ PDF download කරන්න පුළුවන්. තාමත් මේ videos බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා delete කරන්නේ උපරිම මාස 6ක්. ගොඩක් උපරිම තියෙනවා. ඉතින් උපරිම බලන්න ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනකම් බලන්න. එච්චරයි මම කියන්නේ. මේක එහෙම තේසියෙන් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා
මට උපරිම උත්සාහ කරනවා ඔයාලට තේරෙන උගන්වන්න. ඒක මම කොහොමත් කරනවා මගේ ක්ලාස් වල ළමයි පැහැදිලිව මම උගන්වන දේවල් පැහැදිලිව තේරෙනවා කියන එක හැම වෙලාවම කියනවා. ඒක ගැන ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. හැබැයි ඒක ඔයාලා ඩිපෙන්ඩ් වෙන ඔයාගේ කැපැසිටි එක මත පුතේ. මෙතන ගිහලා පොඩ රිවිව්ස් ඔහොම කියවන්න. මේ ළමයි මම දාපුවා නෙමෙයි ළමයි දාලා තියෙන දේවල්. මේවයින් පැහැදිලිව පේනවා පුතා මේවා ඔක්කොම මගේ මුල ඉඳන් හිටපු ළමයි නෙමෙයි. වෙන ක්ලාස් එකකට ගිහින් මගේ ක්ලාස් එකට ආපු කට්ටිය තමයි ඉන්නේ මෙතන. ඒතර ඒගොල්ලෝ පුතා කම්පෙයාර් කරලා තමයි මේවා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් පැහැදිලිව දැක්කහම මටත් සතුටුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් ඒවා කියවන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ ෆීලිං එක දැනේ ඉස්සරහට. රයිට් පුතා. එතකොට පුතා මම අද ගෲප් එකට දානවා මගේ 2024 ගෲප් එකේ ඇඩ් වෙලා නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කරුණා කරලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp නම්බර් එකට. ඕන වෙලාවක ඕන කතා කරන්න මම ෆ්‍රී නම් ආන්සර් කරනවා. නැත්නම් WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. මට පුළුවන් උපරිම ආන්සර් කරනවා. මේ දවස්වල නම් ඇත්තටම WhatsApp unread messages 100කට වඩා තියෙනවා. මේ දවස්වල ඇත්තටම එහෙම තියෙන්නේ මේ ළමයි මේ සමහර ළමයි ඉන්නවා මානසිකව වැටිලා. සර් කොහොමද පාඩම් කරන්නේ කොහොමද මේක කරන්නේ අරක කරන්නේ දැන් කොහොමද දැන් ඇත්ත තමයි this country in a disaster no economical disaster. එතකොට ළමයි මේ students ලට that they feel that right. Therefore I will help them according to my strength but it is limited. මට පුළුවන් උපරිම මම කරලා තින්නේ සිලබස් එක ඉවර කරලා ක්වෙස්චන් කරලා පාස් පේපර්ස් කරලා රියල් ටයිම් පේපර්ස් කරලා ෆ්‍රී කෝසස් මම කොච්චර කරනවද මට පුළුවන් හැමදේම මම කරනවා within my limited time. මටත් කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවානේ. ඒතර පුතේ මේකට ඔන්ලයින් මැසේජ් එකක් දාන්න. දැන් සේලින් පෙන් එකට ඊළඟ සතියේ එන ළමයි ඉන්නවා නම් මට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. definitely දාන්න පුතේ. සේලින් පෙන් එකට එන ළමයි ඉන්නවා නම් ඒස් ඇකඩමි through join වෙන කට්ටිය ඉන්නවා නම් අර මම දාලා තියෙනවානේ මේ අද group එකට දැම්මනේ මේ Google form එකක්. ඒක fill කරන්න කොහෙට දෙන්නේ කියලා. සේලින් පෙන්ද ඊළඟ සතියේ මෙහෙට දෙන්නේ. එන්නේ නැති අය fill කරන්න යන්න එපා. බොරුවට නම් fill කරන්න එපා. හරි? right. එහෙනම් පුතා hope to see you soon in physically or online. ඒ දෙකකින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. distant learning is now there. ඕනතරම් මගේ වැඩිපුරම ළමයි ඉන්නේ පුතේ online. ළමයි 2022 ළමයි 100කට වඩා ඉන්න online එකේ. physically 2023 ක්ලාස් එකේ මෙතන ඉන්නේ 10 දෙනෙක් විතර physically එන්නේ. right? paper class එකේ උදේට 20ක් 25ක් විතර එනවා real time paper class එකට. physically majority are in the online. therefore මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ online වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ එහෙම ඉන්නේ නැහැනේ ළමයි එච්චර. හරි. අදට එහෙනම් අපි මේක වැඩ ඉවර කරමු. we'll meet on next week. Goodbye. If you have any question please ask or put it to the chat or you can ask directly from this number. Put a WhatsApp message. Okay then. Goodbye. Class will be start on next week this same day same time. The classes will be started on next Monday 3:30 p.m. onwards. Yeah, before now if a student comes to the sailing pen you can just give the 800 rupees, that is the admission fee, and come to the class and you can pay the 4,000 the class fee within this month. If you come into the ACE Academy you have to pay the 4,000 rupee and upload the slip to the website before the next class, right? If you have any issues with regards to the price we can මේ මාසෙ තාම pay කරන්න මොකක් හරි ඔය issues තියෙනවනේ සමහර ළමයින්ට මොනවාට තියෙනවනම් කියන්න කරුණා කරලා මට පෞද්ගලිකව පස්සේ කියන්න. So you doing paper class. The paper class of this 2024 එක දැම්ම කරන්න පටන් ගන්න නෑ පුතා. It will be දැන් 2023 ළමයින්ට පටන් ගන්නවා December වල.
සාමාන්‍යයෙන් මගේ paper classes past paper class training එක පටන් ගන්න December month එකේ real time paper class එක පටන් ගන්න විභාගෙට මාස 5කට කලින්. ඒ කියන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා දෙන time එකේ ලියන එක. past paper training කියන්නේ past paper classify කරලා ළමයව past papers වලට විතරක් හුරු කරනවා. එතකොට මම theory පන්තියේදීම past papers කොහොමද කරනවා පුතේ. ඒ නිසා separate පන්තිකට යන්න දෙයක් නැහැ papers වලට කියලා. මගේ theory වල අනිවා ඕන 2023 ළමයිකින් අහලා බලන්න. past papers පන්ති ඇතුළෙම කොහොමද මම ඔක්කොම වගේ කෙරෙනවා. theory පන්ති ඇතුළෙම කෙරෙනවා. ඒක ගැන කිසිම doubt එකක් තියාගන්න එපා. If you consider now this structure and bonding, once you finish this unit 2, මේ past papers 2011 2018 වල කරලා තියෙනවා. ඔය කරලාම තමයි ඉවර වෙන්නේ. theory පන්තියේ. chemical cal එකෙත් එහෙමයි. මේක කොහොමද මම උගන්වන්නේ past papers වලින්. chemical calculation එක කරනකොට once I given the theory, to relate the theory to the questions, to merge those two, I will definitely use this one. Classes only at, yes, I am the physical class only at the sailing pen. Right. Okay then. I think questions are finished. You can leave. If you have, please ask and go, or you can directly message to this one. Bye වෙන්න එපා. මේක මම කරලා දෙන්නම්. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම කියපු දේවල් හැමදේම කරනවා කරලා තියෙනවා. Right. Okay, I'm going to stop the recording. Welcome you all. ඔක්කොම thank you කියලා තියෙනවා හැමෝම වගේ. හරි. පාර්තිබොත් මැසේජ් එකක් දාන්න පුතා. Goodbye.